adwuma ebraso ene eye wukuada midweek no sia kase ebowura imano odo korea ne nsa hyase fini keka bia eni home ewiano miensa ye besin konwa do hwere baako na ya kenkan ede amamo na nsam no de edi akotene no bi ene sem emra hye bedwane awogina ema de hye wotan ede atudwa so okopie mu ewo ayansabia wompatam wonom no a anyinam kane adwumako wo matwa nkane ni mu na ede wo hawo ena ebre wo mu Abusafo sanso so ena agenda wa mu nkomo kakra wa ha Mpanin Atenase excellency edi enkomo bi ya de wa wosam fimton so abramo ni nyina no se abrantie bi ya ne mfie ne namba esam finhia aduasa abusafo ono akasa atwa na nanem wonse do Mpaninfo hyase eye hwehwemu ahwe kwan right to information bill RTI no ye betimi ede aye adwuma yie ewo omayi mu fei kane Mpanin John Dramani Mahama goja de se krokro pa no wode se bia tudwa sa NDC fo akrado kwa bia so afie bezima ba no be bruta apie wo mrese be fie se enam se afarefo omo petro ya wo mre koyinam premise for assorting no ene empata ho baye de pa buru nyam yenye be niawe ya so baye hyehyehye na multi-park limited empata ho ye de na omo so ede anom de ena eba wo pe ensu papa ya obenom enya hoden a eye Pella active ena fe Pella mineral water eye su papa ba bi obefa bia Pella fo nsuei ebi ewo honom na ye wo 5-star energy drink a ema ho ye den akwantufo ni titiru ni ahyenkafo no munya 5-star energy bi na mononom a eboa ema otimi etu kwan ebreten tia wani enkumu na Kaiser cocktail drinks nenso esi kire enimu bebre force moto no so no so ede ya wunya bia multi-pack for say wo mo ede ne mapapa enaba na bronya ya ebe watetete ne ma no so Christmas promo obefa ne ma bro be se katen aduonu mu a ba bia ade kobia wode ka ebekọ akojao Pella mineral water Pella active Force malt Kaiser cocktail drinks ni nyina no eye number 1 ya wo mai Food and Drugs Authority agia tumu na wo mo epadwumayefo etu betimi abaji ensuo ene anondie bi na waton enya sikabumu a bosumi bia betimi enya sika be 1000 Ghana ede ahyewata so 0204 887011 and 0555 169989 and 0535 411441 Electroland ene wo showroom no me ba cha showroom no yese eho ene wo de ne mapapa akoguo say ye TV and asa fridges air conditioner gas stoves ene de keka kan we fie niam de Electroland eho ene yekoto ye niam Samsung Media TCL ene Nasco nyina no wo mo ede dodo na aba na kumase ha aso ekese no ewo ka se kwan no so Wanum eben Guinness Junction top high so oben Love FM NF Santase oben Allied Oil me pa cho discount ne de yese niama ne yate so say boom ya ukwa betimi atobie kane no ko bisabo no na wuntimi ento asese bronya ya ebai empanifo se yatete so don ko mi bra na beje odie 0543 554949 0543 554949 Kanjin energetic drinking water and also alkaline water bia Nifo dia bana kanje no yase wono no ma eboaboa ebiebie wuntini mu ema moja edi afusane na sanso amwa dayi obeda enna ho wo sori a wanya hode mapa edi abo adwuma we enye ensuo keke na eyensuo a ema apomoden na esanso eye abodunsuo kanje nsuo mepa cho yase nuane no bebre ena womu etu koto a wose mepe kanje fo die ni bi eno eye energy drinking water empanifo edi aba alkaline ewom ya ebo akwaniasa bebre so ubenya bi ewo Brema UGC anase Tafu New Road Abawa Route Junction so ubetimi afre 0241 449191 and 0507 379474 Kema disposables we say your wedding engagement and I say ye birthday party aponto home be the town apeso ojiweni a Kema disposables wo mo enebwa wo say ye disposable plates ahodo bowls and I say wine cups yibie party cups ye sanso e thank you bag ya eno so boa emadema wadofo sandwich bag ahodo ni nyina rubber any paper bag containers hamper wrappers just say Kema for the dey was say adie bi ye disposable no wo ba won sabeka
na mop ɛna afei dustbins ne brushes ahodoɔ ne nyina no wɔn ɛtɔn bi ɛwɔ hɔ ɛboɔ no nso da fam ɛyɛ tufoɔ boɔ wɔaburo nyɛ bɛɛwa woni sɛ promotion na dɔɔso eti kemafoɔ se bra na bɛtɔ disposables ne bi ɛwɔ wɔn nkyɛn kumasi edum ɔyerepa fm yaburo sɛn n'akyi wɔn ɛbɛ sd karam building no ana afei 0536 347344 0536 347344 na ne kema disposables entumi enkasa mede de kɔ bia asante anwumre yi na anuanom Mami Frimpoma Crunchy MFK for short and a fee. Oduafoɔ nana sabere pinamai nana penkrahene kyɛm abusafoɔ ensam no enie awosam ena edi free ntonso aboa so nie ntonso nie ene wɔ Kwabere East na asante mantem yɛ mu asam ne yɛ kan abrante bi a wɔnyɛ mfinhyia bɛsa aduasa Richard Kofi Apia edi ɔmode ma yɛ Chabala ano no ankasa agye ne nkwa afre ne nsema wato nananom ɛwɔ nse do ɛna no pɛya wo James Atabadu ɛwɔ hɔ nom sisiye Badu Majwe yaja openegase asamna reho sɛ ne se bae wote ne sɛ kyerɛ mu na na penka cha me ni kamo biara kwa ba fama Oyerepa hene ponse ka sabi so na afi so province radio so na anime sɛdɛ mpanyinfoɔ kaa sɛ ni sɛ adeɛ akyi ne ante asɛm foforɔ a na sada na sɛ yɛkyi wode ɔne kyerɛ mu ɛwɔ ntɔnso ɛwɔ Kwabere municipal assembly mu a aberante a yɛfrɛ no Richard Kofi Apia asɛ no ho ne nyaa ne sɛ ɔnya adwene adeɛ kakra bɛyɛ sɛ bosome mmiɛnsa ɛtwa mu kɔɔeɛ na abusuafoɔ nso antena ase ɔmu si nkete de abɔsoɔ bɔ mu yam ɛpɛ ɔmo ba no ho ɛkɔsaa ne yadeɛ na bɛyɛ bosome ni mu no ɛna yadeɛ no ɛba kakra ɛyɛ kekra wa na na penkan kyɛ me ɛnɛ anɔpɛ yɛnkyɛ asɛm da aberante no de kɔhyɛ ne ho akɔmfo na ebi ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo no ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo ɛwɔ asieɛ no so ɔno ankasa ne nana ɛna so ɛna ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo no ɔno ankasa ne nana ɛna so ɛna ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo no nti mɛsɛ sɛ ebia na ne nana ɛfɛfrɛ nsɛ bia ɔmɛka ne ho asɛm ade ɔde a obi ɛntumi ɛnkyerɛ sɛ ɛmu no akɔdi he aposifoɔ nsɛm anaasɛ ɔmɔ kyerɛ na yɛakɔsie Nana, some of the principal abɛfa ɛmu no ɛde na akɔhyɛ Zion Priest Hospital wɔkɔna ɔdena bɛhyɛ mu ɛwɔ Zion Priest Hospital wɔkɔna ɛna ɔdena ba bɛhyɛ mu hwɛ hɔ na ɔdena ba bɛhyɛ yo na wɔyɛ adwuma ɔyere wɔ ma ɔfa ɔyɛ kente adwuma na wɔyɛ kente adwuma na wɔyɛ na some of the kasa deɛ na wɔnware ɔno nso wɔ ni ba ono oni so oni oba bia one ne tewo se bia empena bi kura na one ne tewo oni bi kura one ne tewo nom abrante empene ho asem na ye ne maame no so ezutwe enkomo kakra maame di ani di sem kakra de to yanim na ofa ye ntie oni ntie ntem a maame no so e de to yanim in fact be bosume nan ko bi ensa ko dan e wa kura ase na e fra me se me ba na adwene ate nti me ba me de ne fa mu a na me kiri mami no so ye sofo maame ona ebo mpa ya na obi hu se sofo bi na wonne no akon a waye ne sa ampa e trezi ko sofo no e ko bisa no sofo ni jitu se yo no se mo be yi taise abo na wo se obeje kro 5cd no nso so wo se ne bo odin na bidie kro yi eje ba ko sen na mba ne se bidie ni abo de ne mu oduro no wonne no de na chese akola no so kan bi kire no tintam ofo obo se wo se ai sofo emu ni na wo be kan ti edi a kire ko ye na e ko bisa sofo no jitu mu no ka se de me kan se o mo se wonnim no no ba be kan mi o kire ya de me be ye ma no e sa de ne ko bi mu o sa ma no nkyene se ma ne medwa enti ho na ma kire mami no na so ahwe na ma ne ho ato no a che se obi ani na so se bi boni bi edi a kire enda me wo ho na ya fra me se akwasha ne ho akonfo wasie ye a me ba na akwasha ne ho akonfo wasie ye wuo oye ni ba agwe we kawe me ko fa na hene kawe eyi pa na me ko fa sa kawe na me de yi me ba na sie no na ni nyina asafo na me body di o so de tofo same ono na me body di o me mo bi adi e ma ne te wo mpere wo asam onne ma no bedi di mpanyin fu atam ko to ni di obi atam asam no eya nenso makonim asam ya ye de bobo de joso maami a ne ba free mu na abakasa yo Richard Kofi Apia Chabala
ntonso kwabere is ɛna asɛm asi yɛtoa kaseɛ bɔ no ɛso na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ bono mantam no emu onimanyafo Sulemana Adama wɔyɛ mmarahyɛbadwani a wɔgyina ɛma de hyɛ wɔtan mansini mu ɛwɔ bono mantam ne mu na panin no kyerɛ sɛ tan district hospital no mpanimfo a wɔnom ɛhwɛ nkanea so anyinam kanea adwumakuo ɛhɔ ɛyɛ VRA ɛna afei netco ne adeade wɔn aka bɔ mu a wakɔ akɔtwa nkaneam ɛwɔ hɔnom na awɛhosam ɛne sɛ afimpi mmienu ɛne aduonu ɛbaako ɛna hospital wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ adwuma ɛwɔ ɛbɔ bosome ne mu nanso wɔn abɔ mmɔden ɛde nkanea ɛyɛ adwuma efiri afimpi mmienu ɛne aduonu baako bɛpem saa bere yi a wɔn de Ghana ɛka yi Ghana sika afɔ ɛne ɔpepepepepepepe na sika no ne dodoɔ no 7,791,132.50 yɛ anya asɛm ketewa enti anyinam kanea adwuma kɔ ne sɛ wɔntumi tena se mmɔmi mfita duku ɛnsa nhyɛ ne so pɛs nka ho ɛma yɛ asabea no ɛma megu wɔn adwuma titintontan wɔn akɔ akɔtwa nkanea ne mu na nanka ayɛ asabea no ɛbɔ mmɔde bia sɛ nka wɔn bɛtetete ka ne nkakra nanso wɔn hwɛ sika abosome so a wɔn nya ɛwɔ ayɛ asabea hɔ nom no a wɔn ntumi ɛmfɛ ntua ka no ɛne nenam so ɛma mmarahyɛbadwani kɔ gyina simpie so ɛwɔ Ghana mmarahyɛbadwa fie a wɔde adesrɛdeɛ ɛto aban n'anim sɛ animanim yɛ wɔn pɛ sika bi ɛnkɔtua ka no na wɔn mie nkanea no nya saa deɛ a apɔmuden wɔn nsɛm bɛtotɔ ape ɛwɔ mpɔtamu hɔ. The statement is on the electricity disconnection at Time District Hospital. Mr. Speaker, since commencement of operations in the new facility on 6 September 2021, the facility has been billed electricity to a sum of Ghana 7,791,132.50. Monthly bills range between 350,000 to 500,000 Ghana cedis. Mr. Speaker, out of this amount, however, the facility has managed to pay a total of 75,000, an average of 10,000 per month. This was budgeted based on the facility's monthly generation. On the average, the facility 250,000 Ghana cedis and 300,000 Ghana cedis monthly, comprising both drugs and services. Electricity bill payment can only be made from the service account, which is about 60% of the generation. The implication being that the bill submitted by NETCO is twice the total generation of the hospital and about 3 times the generation of the account that can service the bill. Mr. Speaker, despite commitment to do payment within these 8 means, na onimanyafo Sulemana toa so kyerɛ mu sɛ ɛbra na anyinam kanea boɔ no ɛkɔ soro no ɛnam so kura mpo ɛma mpanifo agya air conditioner eyisu ɛwɔ hɔnom afei nneɛma bi a ɛtwetwetwe kanea dodoɔ na wɔn agya ne nyinaa heaters ɛne street light ahodoɔ ne nyinaa wɔn gya ho adwuma yɛ. Mr. Speaker, as of Friday, 28 October 2023, the following alterations and disconnections have been made as suggested by engineers of the power distribution company as interventions to reduce consumption. 1. Mother house, that's the relatives lodge. All 10 air conditioners disconnected. All 4 heaters disconnected. Medical and surgical wards, 36 out of 43 air conditioners disconnected. 6 out of 12 heaters disconnected. Radiology units, 7 out of 12 disconnected. Single heater disconnected. Physiotherapy, OPD main pharmacy, administration, clinical sterile services department, maintenance units, walkways have all been, the air conditions in all these facilities have been disconnected. ɛne a wote yei ɛyɛ mmarahyɛbadwani a wɔgyina ɛma de hyɛ wɔtan mansini mu ɛwɔ bono mantam onimanyafo Sulemana Adama na nano si yɛ apɛ ɛna ɛdɔm kɛseɛ no ɛtene ne ɛwɔ Ghana mmarahyɛbadwa fie majority chief ship yɛwura anodɔm prɛkyerɛ sɛ wɔ sɛ yei anyinam kanea adwumakuo no ɔma san akɔsɔ nkanea no. Light has been restored, power has been restored to the facility. So I had communicated same to the honorable member to find out if indeed that was the situation. It's very regrettable that the situation should pan out the way it has been. It's not now. It's not immediate after the statement. No, it was restored. No, it was
Power was restored yesterday. Yesterday evening. It was restored yesterday. But whatever it is, when we are regretting about debts that have been piled at the facility and the inability of the facility to pay these debts, which has, I don't know if it is the reason why the facility was disconnected, it's quite regrettable. However, I think we should also be asking some questions. Why will NEDCO, out of the ordinary, go out there to disconnect the facility? Ne some okay nyina kyerɛ sɛ ene na mmarahyɛbadwa ne ɔwɔ tan de to mmarahyɛbadwafo anim wɔ mmarahyɛbadwa fie sɛ wɔnom atwa nkanea mu nanso ɛnura koraa ɛna anyinam kanea adwuma ko no ɛkɔ bie nkanea ne de ma wɔ mu a ahyɛ ase ɛyɛ adwuma ɛne a wote yɛ ɛyɛ majority chief whip yɛwura ano dɔmpɛ na ne korakora mu ɛna second deputy speaker wɔno ɛyɛ mmarahyɛbadwa fie mkyiamia bɛdi akyire a wɔtɔ so emienu yɛwura Andrew Asiama wɔno so de to asoyɛ hwɛ yapɔmden so ɛna afe ahoɔdenneɛ asoyɛ no sɛ wɔnom nkamom sɛ de bɛyɛ ɛbrɛ kɔ animu no ayansabea bia ho ɛnkɔkyere no ɛwɔ saa kwan no so. I think I will direct that the Ministry of Health and that of Energy should work together to find a lasting solution with regards to our hospital in relation to their electricity bills. Because hospitals, whether you like it or not, are considered to be essential facilities. Whether you like it or not, are considered to be essential facilities. Power cuts in whatever they should not experience. So I would direct that the Ministry of Energy. So I would direct that the Ministry of Energy should put themselves together and come out of health. Should put themselves together as to how come out with this solution. Electricity bills. Because today's time electricity that has come. Today's listening to contributors that has appears it cuts across most of the listening to contributors it appears it cuts across most of the hospitals based on the recommendation again is based on the recommendation we will refer this statement to also look into the matter. The health committee second deputy speaker Andrew Asiama and Atene Mpanin Atenase ɛna ɔkasa yi nsɛ ɛni so ade hunu baako ɛne ne nsɛm a wɔde dom Ghana fo ma Ghana fo nso dodo no akora no ebinom hwɛ ho to abama no ne saa agenda 111 asipiti a yɛsɛ wɔbɛsisie na aboa no deɛ kɔfa we kura nyina ba ɛn sɛ bɛka aka yɛ ho a COVID-19 no akiri no ne wɔse da bi sɛ asipiti ebehia dodo no account mu hɔ no ampo ɛna wɔde saa se betu dwampa baabi wɔn mu a wotim kɔ a wotim sampa yɛsisia na no ɛna wakɔ akɔhyia adɔkotafo a ɛne yɛne a yɛyɛ operation ne adeɛ no ma twetwetwe nkɔmɔ na afi abasobɔ so akɔde ama saa dɔkotafo yi na no ɛna wo kyerɛ mu pɛmpɛnso asa na montuo no aba beduro deɛ aka kakra bia ma ɔmawie deɛ afei so kora na ɔmahyɛ ase a obɛsie bi kora duro lentil bi ɔnom so kora no aka mɔsoɔ ne adeɛ ɛne anisuade ho no so ɔwɔ ɛde ɛboa sesei apɔmuden ɛne sɛ nyankopɔ yɛ adom na sɛ Ghana for some MPP aban kwanya bi mu a apɔmuden sɛ deɛ da MPP akoma no abasoɔ na sɛ da MPP aban yuku no akoma soɔ sɛ ɔmo ba bi mu a ɔmbɛsan atoa soɔ na deɛ kuru bia no nso so no atumi asipi na do da kwa kufa do ne nsɛm ni. Government's commitment to improving our healthcare delivery system is evident in the Agenda 111 initiative, which is providing 101 standard 100-bed district hospitals with accommodation for doctors and nurses in districts without district hospitals, 6 new regional hospitals for each of the 6 new regions, rehabilitating the Afia Kwanta Hospital in the Western region, building 1 new regional hospital for the Western region, and 2 psychiatric hospitals for 2 of the 3 zones of the country, that is the Middle and North. The entire package at an estimated cost of $1.765 billion United States dollars. Thus far, construction of 86 district hospitals, 2 regional psychiatric hospitals, and the Western Regional Hospital are ongoing, which are all at various levels of completion. The average completion rate of the 89 ongoing projects
is 52%, with work at some of the sites being 70 to 80%. His Excellency Nada Kwakufado and Amotin when Mpanin Atenase agenda 111 asupiti awudu awosisi abaino woman yi mumu nkombo kakra no ahia dokotafo ya omunsoso agyamu fa adwene abaso ekoso no na wodi hunsam kakra atudwa yi apia wo mra sebe jafie ya honorable Erikopoku Sunafo South MP na akomra sebe jafie a edom kuma fam no oye ranking member ya ono na eba seyen kasamfa kwadwuma ho okasa ma wo mo no wokoyi betumu se yanhwe ye ne amompa ye ne ma asesa afi buanya ye bedie no ye de ebia anantwie ne mponche ene nwan ne nkokɔ na mmom se ye se ye petilapia ne ye pe catfish ne ekobi ne momone ensomunampa de lala ye nya bi ademtia afarefo wo mo fango premise fall na wo mo de ko nsum ekoyi nsomunam ne ba no asoto na asoto no wo mede akọ no makọ akọ ibi aba na je se wo be kọ no enam ne de gu nsuo no mu na atu se ye benya petrol edi agu botu no mu ne ye de akom akọ yinam no na akọ asem kese e man sisi ye na o kire se ehwo akwatwe ya aba we ntimi keka ne man nsi ani no se wote ho saa nti empire ne mo. So for 2023 the Premier Secretariat targeted the supply of 107 million liters of premise fuel. Unfortunately, as at the end of September, the Secretariat is reporting that only 25 million has been discharged out of 107 million. Mr. Speaker, within the same period last year, the ministry was able to do 39 million. So you see that this year, the fishers are not getting the premise fuel. The only explanation the ministry gave was that suppliers are unwilling to supply the premise because of the forest losses. The vulnerability in the exchange rate leading to forest losses, as a result of which our farmers are not getting the premise fuel. So they are now buying from the market at the prevailing market prices, and that explains why fish prices are going up. Mr. Speaker, the food inflation we are witnessing is partly being driven by prices of fish in our country, because the fishers are not getting the subsidized premise fuel, even though they are ready to pay the little that they have to pay, and government is also ready to subsidize it. The exchange rate vulnerabilities. Eni amuti ye honorable Erikopoku amanso a o se abawe na da for pa na 2021 best fisherman Ghana nyina ye born abaso se best fisherman na awo se abawe manu enampo mienu 2 bedroom ebesi nne enne yesi yebesi yenya nwie yedu lintel yedu ha fayin kosia de bia kwakwa da jon ne nsanka ne dan Celebration. Mr. Speaker, this is a very important celebration every Ghanaian must observe. Unfortunately, during the celebration, the best fish farmer is not given the award. In 2021, the best fish farmer was to be given 2-bedroom house. The Sarah be given 2-bedroom house. As we speak, the house has not been completed. And the ministry is now asking for 500,000 Ghana cedis. 500,000 Ghana cedis to be able to complete the building and then hand it over to the best fish farmer. Mr. Speaker, this is something that must not be told anywhere. We don't have to allow this to happen. Somebody has worked very hard to put food on our table, and as a nation, we want to recognize his contribution. We are saying that, look, we are giving you this as an award. Honorable Erikopoku Sunafo South MP, and I come by Sebe Fieswa, Omo Kasa, Emma. Kwadwuma ho no e wodom kuma na fam no na woda no enu achi no ene ebusa maame hawa komisin ya wo ye minister fisheries say maame na it is 2021 best fisherman no 2-bedroom munsi man no maame it say muntie ne. Mr. Speaker, he also made mention about the best farmers award. The reason why we are not done with the building is he knows very well that there was an issue with that award winner. So we took
almost 8 months to 1 year to do investigation to make sure that the fisher had no problem before we could allow the construction to go on. So the rising member is saying we are left with 500,000 Ghana cedi to complete. It means we have done the major part of the project, and I think it's left with about just some few touches to complete, and it will be given to the winner. Yo, and Yamuti ye Mami Hawa Kumsin, Minister Fisheries and Aquaculture. Sababua ama right to information bill a mpanifo ediba Ghana bese afimpi mienu ene adonu mienu ene afimpi mienu ene adonu ebaako no asoye wonom ehwe nkutawudie ana afeda uboso wonom atonsa edi afimpanifo bia ekabie womu ye ne ya waye enhyiamudie ewo enkran pumpuni mantamu a wode kwakwadwendwe kwan obefa so na right to information bill RTI act na womo edi aba no ebetimi aye adwuma na kwankwaye kotobesom ya wode ba besi wonom keke ene okọ pani bi office se wo kọ akọpẹ asembisa bia eno gise ya ka chese kokotworo ho letter na kokọ fashion up ene ne ma bransa na information na sa asema wo pemu ehunu no yetimi ediama o eno nenam so ema mpanifo ye hyehyɛ ya wode right to information bill no ebaaye na ene mpanifo kyerɛ sɛ wo mo eye hyehyɛmu a wobetimi ediaboa keka ne masiani na emra no atimi aye adwuma ewo mayimu. For RTI to be effective in Ghana, 3 organs have to work together to make it happen. 1, supply side organs, which consist of the information officers or the designated information officers within the public institutions to supply the information. 2, the demand side organ, which is the general public or the persons who will request for information, knowing how to go about it. And 3, the regulatory side organ, that is the Right to Information Commission. The interrelation between these organs is facilitated by the sector ministry, the Ministry of Information. No single organ can on its own make RTI work effectively. And I'm happy to note, as has been mentioned, that the Commission works with a unified purpose. They are here today, they'll be on the panel. The ATID division, that also represents many of the information officers and units across the country is here. They'll be on the panel. And practitioners who have also had the opportunity to use the RTI Act, including the Media Foundation for West Africa and academic institutions are also here. They will also be on the panel to give us their feedback to help us improve in subsequent years. Now let me briefly speak about supply side. Effective implementation of the RTI law in Ghana called for a specific set of activities to be put in place to ensure that delivery could be facilitated. And we started off by conducting a series of consultations with various stakeholders on the implementation. Representatives from institutions including Parliament, the Right to Information Coalition itself, development partners, etc., were invited to help us draw a roadmap to implementation. Representatives from institutions including na yura kwajo opon kroma eto aso ekyerɛkyerɛ ebra wonom edisa Right to Information bill yi ba ya okwa pass ye emane ye act no emfaso dia aye ediama Ghana. Madam Advisor, ladies and gentlemen, I want to speak briefly to some of the early successes in these 3 years of implementation. 1, today we have established nearly 500 information units in public institutions across this country from January 2020 since the law started its full rollout. And that ensures that in at least these public institutions there is a trained information officer who can respond to information requests as they come. And I think we should give a big round of applause to the Commission and to the ATID for coming this far in these 3 years. Additionally, regular training, sensitization and capacity enhancement of public institutions has ensured an appreciable level of understanding and compliance even in these early years. Number 3, as at the end of 2022, over 1,000 requests for information had been received across the various public institutions, and the overwhelming majority of them had been granted, showing that the implementation is seeing an uptick. Number 4, public education and sensitization is also on the rise, following several campaigns and public fora by the RTI Commission, the ATID, civil society groups and other institutions. And it's my expectation that even today's public forum will add to a furtherance of public awareness.
When Manyafo Kwadwo Opon Kroma ena kyerɛkyerɛ emfasode a RTI no atimi aba ɛwɔ mayimu na no akyi no ɛna wɔkyerɛ nneɛma ahodoɔ bi a ɛtwe wɔn asaban mu. Advisor, permit me briefly to speak to challenges that we are facing. First is the institutional culture of silence and secrecy. The behavioral change challenge affects public institutions' full embrace of the law, as they are used to working within a culture of secrecy. The RTI law is vital in providing legal background for individuals, journalists, students, etc., to exercise their right to access information. However, the challenge of the ignorance of the law, and sometimes in particular the deliberate refusal by public agencies to provide information because they feel it might embarrass them is leading to difficulties in implementation at some point. And it's because in many places people still want to treat information on a need-to-know basis. We would like to serve notice, and notice is hereby served, that under Act 989 and in accordance with Article 21(1)(f), information is no longer a matter that people must get access to on a need-to-know basis. It is a right, and a procedure has been provided. Make it available. Eni awuti ye eye Ghana bansuafo ohwe da oboso ni monyafo Kwadwo Opon Nkroma. Kane Mpanin John Dramani Mahama enso na ekasai na wakwato nananom na omanfo ya wo sahwiyo so ene wonoma didi nkomo a enim se nyame ya adom afie besim na bato no de wo nyina ni abre se kwa bia so endi si amayekuo beba MPP amayekuo beba ani amayekuo nkaya ni nano ewo ho a nti obi abontoa na JDM nsem wo ka nyina ne se omde da so ginom na so yankropo ya adom na Ghana fo hunu oto aba ama no se Mpanin dia ene enema ya wahyehyɛ no dɔtwom ya wode bre Ghana de hye no nya sabketu akra mo Oyerepa radio Facebook amo hwɛ ne tumi so yi akyea pa bra na wode ani akyere mu ɛwɔ sahwiyo so katakye kwasi bumankama ya wotoso mienu na himfi na fi enkomodie ɛkɔso na no sesei NDC de wo mo awe wo maso no mo tie sam so Ghana fo aka de wo mo ka de mo gusu so aka atwamu ɛno so ɛna bɛ wo ma de so ya wo mo de bɛba abesom oman Ghana. Afie be aye 2024 nyame adoma ebesa atoma se na ene de bia na yeyi Mpanin members of parliament on the band di eni o oman na na eni amanyo kwa e friend NDC ekuta oman eda ekuta oman bebre se o NDC now for any PNDs, PNDs to mine 11 years. Mpanin rolling so you know to me to mine no mine NDC amanyo kono. Ya tutu ye ni na say ye boy for 2024 election. The year executive say amanyo kono. This am so a year parliamentary candidates where your consequences the just a CP, a sita, I just a 2024 about one. Now 2020, the father said, Yamma, Nipakitwe, and Slassing, and Tro, a friend of manifesto. I just a young woman, a senior, a manual for be said, and I made Ghana for a link at home, dressmakers at the pump for. A doctor for nurses, lawyers, teachers, fitter for Omina, Yanomotsansi, for in Omotsansi. And obi a chain adwin nti exercise na your sense and the draw near friend people's manifesto nti kane Mpanin John Dramani Mahama asa to aso so oba wo de ade bi beba your friend cooperative farming na kire se wo se kwampa aba no befa so no na aba no e de emfuo mu anase niema ade ye emfuo ebebuo na makuafo nti se bia wo no wo takramo aye mu a na kire se wo no obenya akade ye wo de be so asena mo amodo no baye mo chese mo do rubber ne de keke kan ho ne chese no kure eno so kire mu pa na abefo kwan so no se wode ebeye Yes, I know agricultural cooperatives and no one who now get a farmers and they in Omoka. It is a buying and what be a farmers and every year at the far the corners of now almost the amount of members say yes, can also if you want the no magic not over the amount into agriculture.
sector, so every district, you have a cooperative. Because all your farmer, you must be a member of the cooperative. Now, be a bind the farmers, they are the better the code also, cooperative also. Now, more executives, more BBA, until she share, was some year and she papa be some way. Cooperatives in the back. So, it may be a mechanization station every district. Send a bear, tractor, plowing, harrowing, planter. Bibi onye bia say what be you create man ko service center for we member ni abeyama so only ska obeyama no ma trato ho harvest we bia ne enti dia ono wa kan wo ho na che se enka ne nim se enka ne impose e wo ho na nso so na ban fa ne ho nyim azese no che se abade ne ho bagim nti cooperative farming no no bo ya nti se bibi na mu hi a je di am se ne mu nyina mu kaka madwe bomu a na akwa aba no anim na aba ne dia bremo na aboa mo ankasa nti ne che se eno so ne fa no a odi aba betum no se na enum ho no wodi asemba ba behwim nse 24 hour economy no cooperative maaye no ye che ne mama akuafo a o mo ye de eche agric for ya na ye de mo che agric for ya na cooperative we be dem say we be form cooperative no eno ni issue no eno ne say wase cooperative say nipa na be die ni nipa kro ya na e die ni no okay ni benye bobi nya bi eso so nyina aka mu na we mde ha mde we boss na be chiche we boss na be chiche nje ni o ma yeko nje ni o ma no be duru jo verso ma no duru jo the same thing o ma no duru jo e di fufuro no de beto so asema je di nkai won kan boni o won kan boni na o ma mpani abadi eche Dr. Alhaji Muhammad Bawumia ya osaya franka to for the MP amnyeko no akọ na woni boko na ba asigiri abogragu azoka autosmienu akwa woni mpanefo akwa di nkomo omampani abede chenka sayi mu na de sede na woni sa to ne sayi mbu nkotodwe pa ya wode sre ne nuanom mambrusifo ne kusasefo se manso na trayeso ache dodo na ohawa ede bere no edoso yempatama ya ni Ghana nyina no oha no so ndidi enko na muntimi nyan manenka atena wasa mfie mu bebrebe ya moda so kon madam maburu de ba bia munya mfanto nchen na ye nyina ye ka ye homom ye no dodo ye ho ne mfa ye ho se mamburu si okusase o ye nipa baako na ye nya manka pa na obi ase wo ye twampiata gangare ya nani ate wo ma obi nsisi no mo obi mu no fa so de a ene da bia de ye te ABC mu ni ya APC mu no sa na ye betre mu. We cannot, however, be successful in our quest to eradicate poverty and bring development to our people in an atmosphere of conflict. We need peace for development. Ghana is a peaceful country. It is the most peaceful country in West Africa and the second most peaceful country in the whole of Africa. God willing, as president, I will maintain Ghana's status as a very peaceful nation. Your Majesty, as a son of the North, I am very pained by the conflict we have in Boko between Kusasis and Mamprosis. This conflict has led to needless loss of lives and disrupted economic activity and development in ani amutiye ayo mampani abede che Dr. Alhaji Muhammad Bawumia na no to ya na pe na boko na ba asigiri abogragu azoka otosumienu ese kasa na ode tudwa sana ni age anamu a omampani abede kire etu no ho na wo hwe oni omampani abede che nkita wudi a ice obi ne ba sanse owura Bawumia afa wono na ba se ni papa prakope wono so afa se ne pa enu ntino na ni age se wotu anamo se asombia beba mambrisi fo ne kusase fo ntem. I have a firm belief that if you become president, you will want to preside over a peaceful nation and a peaceful Kusak traditional area that will support your vision for development. It is my belief that you have what it takes to bring this conflict to an end to help save lives
and proper. I have keenly observed your progress in politics, and you have demonstrated humility, respect, calmness, unity, and genuine commitment to people, which are good traits for leadership. I therefore want to appeal to you to take all appropriate steps to bring peace to Boko. This is a task, and I am assigning you. This is a task I am assigning you, and I have no doubt that you can and will successfully deliver this to the glory of Kusab and Mamprugu in particular, and Ghana as a whole. Boko na ba no asigri abugragu azoka otosumino. Uguso wutie kasieboyi ewo Oyerepa 100.7 yawo Facebook Oyerepa radio YouTube Oyerepa FM for adwenkyere no eto ase yeto so ewo nsemfufuro mu so afo be de akire a wo hwe ema ene mema emofra na afi asetena mu yedie ensem so wo san eyamrahye bedwane a wogina ema de hye wo kwa Abi East Mansi mu Asante Mantamu wenmanyafo Francisca Otimensa na akwakopie mu ewo Enkrapumpuni Mantamu a wakopa adwumadie bi ho entema na adwumadie butaye enese asetena mu yedie ho bambo no yebetimi ahwe so yie efri afimpiemienu ene adonu miensa ene kwakwapem afimpiemienu ene aduasa miensa 2023 ekwo 2033 wase National Social Protection Policy no empanifo ede ba begua kwamu na sedie efihye numa ediani mu ehyehyeye de besi akono wajebre ekirechire mu yegidi yepa until this program is going to run for 10 years for 2023 to 2033. And definitely, because say I like first phase, you who baby national for second phase is so over a human started beginning of the year, and a whole lot of dialogue series will bring. They will be able to come up with this document. It's definitely not. If you are able to stick to every print of this document, you did yes. Na onsan to so echire mu sempanifo eguso a wafa edi kan ewosa enhyehyeye mu no wombe mu wani aku ho papa na watimi aboa akekan kanema siani ama botaye no wo mu aduru ho she said your second phase first phase no e ko kama ya assessment the whole baby I actually fought you can say you actually shot on intino ya all those corrections they do I also hear some agencies in a very good collaboration because over they able to say social welfare a lot of social welfare staff and local government. And also hear building a good rapport when it comes to local government ministry. Any other stakeholders are also a similar social protection program to say free senior high school, capitation grant, national health insurance. A fine person need to mean Omania that good collaboration. So the bear obi will need to that person automatically eni awuti ye eyesofo be de akire a wo hwe ema ne mema emofra na afi asetena mu yedie ensem so wo san eyemrahye bedwane e wo kwa Abi East Mansi mu Asante Mantamu Maame Francisca Otimensa yo ya to aso akwa anim na sha no so 100.7 FM suni kase no na egusu ayede esom wo no twifo ati mokwa Mansi ni mpani a wada social welfare ano ene owura Kofi Kwache ene wasi suba bi a ekoso opatemo no kura nyagopu anim ni entwa yie kura asese Bruni kan defilement onzo tiwa no om case no aba eba akwada bia wo mfie be sensia sabe tibon kosu ni bia tibon kosu be ma bi tibon kosu kyerasa brante bia kwasese no ya emu papa mpanimfo ne ade na ose awro se me wo mi se agboze wo bia tietia na chache ne ye de hye no ye de mu de ne kwa da chebe di akonya animguase be bantu de madawro ma mpanimfo na bire bi kura sem bi emino no kura ba ba siri ko ye police commander ba ko wo se hwe sa ene mu de hye ma chine ntie ne mu nso hemfo no amobae no obi anyina henema corporal wai bra ba ju obi antum agu ana fe yi wo ma henema na fo mu kugum na munyi wo fa asane mu mre wo mu ti sara ko ye ene se de ene masikika kro patem wo no ene ye wo pani Kofi Kwache sese wo ma fo mu na nsifo mpa na sesei empanifo no so patem am wo ma madwuma na amfia no kura nyankopɔ anim ni asese ne kosoro do defilement no ano odin atakakra oye penny a odifale akwa be say 13 years into no school mo na teacher for no hu say akwa no se na onanto na yefe se ho akwa na akwa mpo collapse on rush no call hospital so by aso ye ma ya refer case no call dosu
dosu so ekọ efi ho press of moko arrest no adom ko na unfortunately na boy na adwane nti sa case no so pende a ya me ya adoma ebe ko hu bebi a ebe ko si nti no wo hwemu a sa cases na esisi na no enyi na ya nkwala and so I best friend say awfo omo ni enda form esan say omo ne omo fa especially my one no enkasa so wo ko baabi na osman no baabi ka che no say okwa no peni bi friend so on fa de mbra no ne dem mu a monko eno nche say ombu no but obo no ho ban e say awfo ye hwesa ne omani ye hwesa ne omani so wo ba no osman no abai wa wasiso ebi wa wugbu anufu ne esa enkwere susu abai wo munyi nchentem mo maposo wa isi a ma ye kura titiriu no wanyina ise hurunton owura kofi kwaache ena social welfare da no wotwifu atimo kwa mansin mani se wode afutu wi etu edwampanifo no so amahye ka kipieto anwengaafo ani bone ya ohye ka kipieto sese mofra jai na ezubanfo ye chewa asobe shepa enkrai kropon badwa Accra Metropolitan Assembly womo ani enkrotuo bese aduanan aka bomu a womo aye nkyerɛkyerɛ edia fa insurance ho edia ma informal workers ye ka informal workers a womo ankasa etonto womo niema e wo kwan ho bogya fo apampam store fo wanche fo afi womo so a womo ye esesa nena na msesa alomi eni obi biara enye bosum adwuma na oye no womo no ma ya momo Ora Victor Kote Deputy Director Waste Management Department ewo AMA eni odi tudwa said womo ye no ebetimi abo nipa bebre na kire womo de won be ya eba insurance nko ade a ometimi nyam chefa. We don't want to leave anybody behind in implementation of climate action. And we all know the role that the informal sector is playing in the waste management sector. Because if you look at the cities and nations, about 44% is coming from the waste sector. And open venue of waste alone contributes about 10% of the nations. And why are people burning their waste? Because they are not getting waste collection services. That's why they burn their waste. So the informal collectors are helping to bridge the gap between waste generation and then waste collection. So they are very important stakeholders in implementation of our climate action plan, especially the waste sector action. We Ora Victor Kote Deputy Director Waste Management Department our AMA na owie ye no Mami Josephine Agbeko onu so city manager emasa C40 CTC and onu so de betu dwa chechemu emwa ebekọ adiamasa informal sector workers na yehunu so say omo yejuma wo informal waste sector no say abobo ya for say omo hisa pure water rubber ne bottles say omo hisa metals for communities no informal for omo ejuma eboa waste management ewo korim na yehunu so say omo ejuma no so etimi ya risky pa dodona yetimi ka say omo ni ebia savings eba social security so dodona so any social security eba different forms of social insurance so you say and also you're lacking. Mami Josephine Agbeko ena aka say or general secretary on na ye penia ono eda city C40 omu nyina no city manager eno no owie ye no ena owura Max H Jumbo your general secretary ma informal waste workers and so they to just say osreni nuanom obi a informal sector no ka ho bia no ade we aba no momfa ni agro momfa mo nsem ne mfa so wo mu mo benya no edoso pa pa vije ni no degree na employee informal waste workers abra na savings sacrifice net contributions and insurance na ya want to ya ama ya tun ya ma se ya se wo se ya sa na ebe boan yin e dada bra if we say sometimes you am for just last 2 weeks if you got an accident na wo hwe ne futu ma iye ni na ti e ba sa na e ma iku ye bre nti se ni ma bi se ba na se ni pa na kasa tumi esiesie na ho to na bibi se ba ya na enye problem ko se ko ni de be bibi kakwe nti ya da 44 ase da so ase going forward no so na person be se mo
Any area Max H Jumbo, General Secretary, ma informal waste workers. And what you know, informal sector workers, yeah. Yeah, Sanche ma woman for insurance home, Boja for Pampam store for Masum, one for Alomea for Nasu Casa. The number of service free effort and check now to move it. So obey ma that channel kwa amjia ubenya bibia bia sorry ubekwa kofa abiye umuye susu ya yefeye pa so oba otu wona otu umuye susu a just for to be umuye aduma umuye susu it is a do kofa ma ehi na ubenya can you be what you say but you susu ma na we aduma no kofa but you have to adiaye afei so omo se omo hwe aye alufoi omo so omo hwe se ya wuya di asembi about so accident ni ama about so Ani amuti ye womo a dwumadi ekoso no wode ho wura mu na oka ho bia ye pesa amfaso de ama womo bie eno no Assembly member wojina ema de hye wo asafo electoral area Santimantamu wodmonya for Ernest Okan ena agina Kumasi Metropolitan Assembly KMA anaimu ade ekwanwa eni table abonta dual desk aduanan akwache AME Zion Junior High School ene MA School bia ewo asafo empatam wonom na pani chire se botae ni nyina ne se wo mo hwaboa ama adesua ene adechire atimi akonkan ne senti no wono onumonyamfo yi a oye assembly member Ernest Okan no wasi nkete so obetai wo machi ama asuafo ayire wo ho asua de enti enkonwa ne table no a wode abre wo mu no wonhwe so yie na atimi ache ewo wonsam de enkonwa 40 ena ye de bre eye away MA basic school ene eye asafo AME Zion JHS na nina ne se mejina assembly na nemu ne de eye dual desk de ama school yi se emwa adesua ne adechire na uhwemu a medemani ba hwe school yi na me bae no mo how bebre na ohawa mo de to manim no so na nkonya sem ka ho uhwemu a ye be exams na school ni be yan sore na mehwa na nkonya ankwala na betra so de yan sore kra no na ho odin sa no ntina ho behia se me de adesrede be ko assembly no mo so masene ne yatinya ye nkonya ne de amomo enti de saso so no etimi ye nkonya 40 na 40 no ena na ya be presentation na de amomo edi mo na me chiro mo se na me ka che madam ene headmistress e school say won hwe se nkonya e de abre mo ino o mehwe na o mo de djuma so nti a e ma ye de sa nkonya e bre mo na o hawo so mo de atomanim e fa eye won gata sem ene won bola sem no so no me ko assembly na me de akọ na ye di hu djuma ne aboa ama eto atimi atwa mo nti na presentation be ye de ye de aboa se de be ya exams ya nkola yi be ya wonya baabi entina mfanya exams no wonya nkonya e de eni awuti yei eye assembly member yo asafo electoral area wodmonyamfo Ernest Okan na ninsem yechi ena headmistress ya wada Awre MA Basic School no ano Madam Rosemont Antwi Pepra wono so ehye boss enkonwa ne tables na wode aba no won be hweso yie no ogina akyerɛkyerɛfo ne asuafo ne nyina anaimu edi aseda emampanimfo de be di kan me gina me staff ene menkola nenemu na mada ene ona boasi bebre woni awayamaye yesom na ye hye ne bo se ye de bedi dwuma ama adekire ne adesua akonanim ewo school mu ha ebiem ye ka se erade nka ne ho ewo eko a okoi eye assembly abato ya ye betui eno na so odi nkunimu a obetimi agina asafoanem aprenium mapa ede abre school yi onya ye muda ye nka ne asem bibia ewo se assemblyman eye de boa suku ewo ne mpotemodi abre bia ye frɛ na oba SMC meeting we bibia ye beka bia oba enti we ya wa ya ma ye da nasi bebre na ye san aka se ye school ye hia mwa
Any a wuti ye headmistress Mame Rosemond Antwi Pepra na ne krokromo na Madam Lydia Coleman wano so headmistress a wada AME Zion Junior High School no ano wogina akwanya yi so ekirekire ne ma hodo bi a ha dwen wo ho no ma wosre mpanifo se animanimu ya wo metu ho anamon ma wonum okwasempa ne se ene ye ni agi ye free exams a this week ya nkonya kura nkola ebetena so no ya ya din kakra ebinum nya ba bi ntina enti ye beka se konya na babra eye pa maye enti ye da ono abase papa na ya srera de se Nkosou ama ne nyansa ne adwempa o de beboa na ya srera asaf community se o mon ona mani hwe ne bio na ontoa adwuma pa maye de aboa ye problem toilet your problem your toilet no aban si di maye them say self for some time ye try see be ye isika sem ho aye dinti ntumi nye na fe your gata kasie bia enam ye school mo first of community no kwasem ni edura wi as tencha eba out no o class from ya na ye din nti ye stress e o meboa ye so betumi akata so kakra ma ye ya ebeboa ye em say enema here titu pa no na nkonya no so 20 no de abrɛ ye population won nim kakra nti enya bi ka ho a ye beda mo ase damase Headmistress ya wada AME Zion Junior High School no ewo Asafo Madam Lydia Coleman Ora yi betru santwi ana yi dwamtrani Magana National Tailors and Dressmakers Association na we ni ye kwada so estate wo mu nkurabata no nyina mu no de atudwa se wo besua de pam ntitiriwu a mesrew ene na waso no wasene pa we no ye futu a wode ma awofo ene hwefo na wase no kuro Nyankopɔn ne obi ono a odi nipa no kura kwa akosua sebe ade pam a na wode akosua adwuma no wayi nani kyese wo firi se nipa no waduru ne mpani mfie so nti nipa no wasua adwuma kura no obo se no kure ni so yo ba na fi wasa bo abrabofunu ade frem kyese oba kura tituru de wanya ne sa obeda timi asosoro ho ase ne wotimi awie adwuma no kura wosua ne nti nefutu ade ma nyina ne so obekoto asre se ahefo no momwa woni a mudu obakoto tunwumam kyese wo kɔ no bibi kakra beto aduane adie se ka akra no obefra na hyeti ade nyina no ɛwɔ se wa na aboa no se obi a wosua adwuma de woni obi a wo yɛ adwuma me atua ne ka no enye pɛ odi nsɛm nyina tudwa ɛwɔ abra na akwankɔgya sombe ɛkɔso ɛwɔ kwada so wei ene de ɛtɔso ne mprensa so a ogya woni a obesua adwuma no ɛkwan kwan bɛbɛ adwuma so obekɔ fie so obɛyɛ den bibie ni wono ma ye masters ye hu ne sɛ bibie ni wono ma yakasa akwankɔgye mfini maame hɔ emra ye nya no foda de bia gye semra ne pa ho enti yesra wofo sɛ efiri nne a ye third graduation yi kuri yesra wofo sɛ bibi biara ye bɛka cha ye mane bia no ɔmomwa ye wɔ saa kwan no so and a Friday we not doso enti e be sempanyimfo sɛ Friday we na de ɔmo hyɛ mu kana if you say ɛno ɛna na be pagya de pam ɛma de pam akɔ nanim pa ji wowura ye betri santwi ɛna moche ne wenka no kwada so estate nkurabata ɛma adepamfo kabomuku ɔno ne da no na ne nyina mu na santima ntem so wo muku no de hwiska sam so ne wowura ye Florence Jesse na de sredi nyina nsa aban no se so di tivet aba wo mu a wo mu kra no enko school no nkɔgye se tivet ntete no tivet no wa no wo nso so ɛyɛ no ɛyɛ nsa no nwuma nti aban no ntwanani ɛmehwɛ wɔn ana wo to atare na wo awɔ so a wo mu na ne so yie so ya pamatare hyawa wa mo ya ka ba hye me ya ɛtisɛn etimi kɔ ba bia institute occasion bia eti ɛsɛmo made in Ghana guso mo ma ye ne nya ho enkaka de pamfo no wo fa de ma ne mra ne yam pamma mo esiesie wo na ho ye fa wudu ba bia wo feel confident eti ɛsɛmo mo ma ye dwuma ne tumpo ne nyina gyina mo so ma ye fa ye ho hyehyɛ abrofo ne omanimu ye beto ye ma amenu mo ntoma no mo fura entare no mo hyɛ Ghana ntoma nso efe njani amza atwabtu eye na wura ye Florence Jessica Sawie no ena wo so a wasua ade pam apon wo ho no edi nsemu ebi eto aso omo fa ne se omo di omako school ku ano mo be hwe wo mo da bi omo support yen esan say oman Ghana ye kikire no eye adwuma sua ensan adwuma ene ye de kikire oman no enti omo ani nkoye so a ye sua ensan adwuma yin omo na ni nko ensan adwuma
especially ade pam adwuma ayeye oma nani Nkosou se ne be ya ye be so betimi aye bibi no obeboa yen bibia mo bi wa kora sanka even say ye wa hey sanka ye no be support ye the machine po eto so sebia odi pia yen ya nke be ye fe enti ye hwe ni mu se anya ye ko omo di yachi no omo be ye saa de ama omo won susu aja opon won ho na mpa ne stadium dum so be dwa bi pa Oyerepa radio Facebook e de omo ho se aye fe no HSE eno no Anyway, can football say electricals ama say open wall light, garden light, bedside lamp, and as a spot light bia bobu bia de dum kan ana so afi open digital video recorders standing fine ceiling fine ha ne ton nyina o to na ma akoma na say o tu akoton wasi fi awia ha ya na bra edum boseba edayemo Oyerepa TV no Oyerepa FM dan ewo mu yen ewo prisons runabout so na ko pizza anti akofo dan na mu eduma ya pizza to ya ne keyetia opposite your number is 0536 095 966 0536 095 966 na ya je so na muntien Promacedo Ghana Limited eniema odi abadwa so no enyagoro amafo tuagu so tosa isofa babia Yamvita infant cereal meseneda no enyagoro unya bi mabana obedi abona num ton zengi wom iron wom calcium wom ahwade wom oson enti wona babia pe Yamvita infant cereal bi na kama obani ni FDA adwe nkra to yetom na Promacedo for say moto Yamvita ene onkra ne bani nyina no achede wo ho mamo achede jai eti e no shine your eye ma woni na ho enko ba bia nkoto bibia keke koto Promacedo ne mai bia wode aben na wonya daji to onga shrimp tablet na steel tablet no 55 bia keke ka ho fa ko ba bia ya kire no ukoya ebi disika TV washing machine deep freezers and many more enti bomode ye tromo akopese ye bedi bro nya wie bomode na so kwaje de medimafo ni me sing wono ena di nubra nutahini hamasa yare wono na onante kokwaye brentuomu wani die na wo ba te se wa bre twahwe saa me no ntie wom su komede ne kura no he nso okosa no ye na wo ya de nyina wo bre aso se wo yare ntinu obe wo ya ba wo ore tama to so enti abuakwa atwema gogo emewo enkran pokwa se mayira bibia ne afre no 0244 77 4282 fra ya na obusia ya beje so Oyerepa Xmas bonanza no yegu so bre sikakitwo bi fabra na odwatonde no yema ho dawuro ma no post dia dro su ya dupa o mansa ka bia bebo apa post dia dro di obi ajatum se je post dia dro papa bi ebebo ama immune system no atumi edi afurusani ye yade bia ombia no ebekosesi a immune booster sonko kra ya mama no mema nyina nti wo frɛ no wagye bia ton wate ha eta wani susu ne bi kra bia pe bia to hu na de frɛ 0246 208496 na woni ye eni enkomo vital rich nso de me pada sonko a kabe for de aba Promacedo for de sisisi wo buwa wo mo te so me se bibia o mo de babia no ya de pa Promacedo for matu bia di ne pa o mo de ba no ano wo hye papa ntu kwa so pe vital rich milk powder ni bi nemo no Shamo Herbal Center for nso so nyankyere ne ase Nkosou hene di mu ntintiman na edu jamfi kumanin na afi nyankyere ne ase matra kunyansa ase nyina nyankyere ne ase ma na ya edu twumwa otosomienu nyina ka bom kyerɛ sɛ de na aseda somsronko ɛyɛ aseda ne de matwedi ampo basa yi adom so awa yɛn de yɛn etwa afi ti yɛn nyina yɛn ka bom wɔ nyankyere ne ase school park ɛyɛ wia no mienu pɛpɛpɛ ɛyɛ busumi ni de to so aduasa ɛyɛ 30th September 30 besime mendane de ahyehyɛ so Reverend Avisopo Kwajiman on na bɛka sa guest speaker sonko sanso so na makani miranchi adwotofo no mark de wa ni no Pentecost Joshua so ho Shadrach Owusu Kenya meche nso gyinam ose bless evangelist Harriet of tongues of fire ono so wo gyinam pa Mrs Morgan ene servant obi ni afoforo no a antibra ni nyina yenka mu mfa seda ema basa yi adom no na hana akwaji ya hwehwe no
onye mfie be se aduana mienu 42 di obenya hana akpagi ewo bebie ni atoye mantemu wo nipa tuntum na de atia ne se wakatwi ye ne ewe anwona kase ya na wotumi eka na busua kire se o mechira penu a ye busumi ye womin de to so enkron pepepe be se nwure no nso na hana efirifie bebie ni to mantemu ho no mo se wo kosra ne bra ewa asante be kwai ha ti wo ye se wo ba be kwai ha ene se so oduru ye se wa nru abusua ye kina pe hana akpagi be bia ye nhuno na wo hye atade blue na ehye no na wo de duku nsuso tuntum aboniti nti we de madawro ma yesre monyi adompa ni hunu hana akpagi hana esre se wo nsuso bia obi ate enka wadawro ma wo mfia aduana mienu die wanyini pa wadawro ma abusuafo ohwewo bibia ni so ne atwa no so a aposifo betimi a report ya ma won tisa so afre 0247 008971 0247 008971 abusia ye toaso na yemfa enkaiboi entoaso head porter oyekaya ye na waye nyame so ade wose obi efa no maame bi efa ne free kejetia otumfo on about ya na ode niam bi aso no se ode ne call Dr. Mensa na eye pink plastic student chop box yibi ena sekan colors brantain ya eka hunti suafo wo mo chop box ya ye rubber pink ni bi ena ode so ano ababa wa ya oyekaya ye ni wopa kire se wone maame yi kɔ omo kɔ Dr. Mensa wakwa fu twanani a wo hu chop box wura enti ode aba Oyerepa ha esre se wa chop box ayira no betimi aba na niam ewo mu no waba ba kire na waje ede akɔ 0249 459618 0249 wo fra enkutawudie bia ewo honom ne kwan abefa so abeba abeje no empanimfo ene obedi sa enkomo no na bisafo ye kam se ye nua bi so single room na wahan wo bia bomodia na frɛ no oye adwuma wa ha ya number is 0268 364213 0268 3642 ena 13 frɛ ya no ye beje so wei eye na wotwe dadie nana kwame entwefrempon kane national service regional director kane coordinator ena MPP Council of Elders Secretary ewa Ashanti Region ena wafirmi nana kwame entwefrempon onya finchia de otwe mienu ebusafo se yawada ebe ye echi yawo ye ebusafo odi na otwe na wahensan estate house number F2 efri anopa no sia eko te ebusafo se momra na mumugya mom se de nana kwame entwefrempon efirmi echina ena odi na otwe da no ewo ahensan estate abusia de adu so eye oba pani akua kirewa wate ase na dodo na afre no anti akua donyina na yiyo na yadu so ayi paso empanimfo abusia pani Anthony akwasi anane donyina nana opoku jache donyina akwamu hene nana kofi ampon otumfo bosompra ehene nana kwadwo adu timi abudi kuro Francis akwadodo na afre ne boga USA enwo Pastor J Onseiwusu Holy Spirit Church akrem owura kofi yeboa akilo kumase owura atabimpe donima steel complex kumase wono ene MD anase pani kwankyerefo woba pani akosua kwaye dodo na afa ne 15 years lobito maame adwa santoa ototo fish ewe race course Agnes Nkroma dodo na afa ne grandma Chicago USA ena owura ire Mary Owusu Mafo sister ama MD Aframs Enterprise Tamale na afia hema aboache na afia na dodo na afa ne Wood Village enwo mama bia woti ne suo eye owura Felix Ampadu Asumani Toshiba ne afa no Adum PZ na akwasi mensa abankwa otu atam Chicago USA ena owura ire afia sewa ampon ewura afia Chicago USA ena nso wachiri kwan ewo woni abusuadom nyina wodin amakrata so ede ojaw ene osun ena SS oba pani akua kirewa maame akanchine go ya ewo bra na aduane sija so tiase no na dodo na afa na anti akua do nyina onya mfinhye na aduo watwe baako na yiye nhyehyeye ene didi suwe
nyankopɔn yɛ adom a memene da December bosome da ɛtɔ so edunsia wɔnom ɛde ne bɛto mpam ɛwɔ house number D148 Donyina anopa no 9 ɛde kɔpem no nwɔtwe no abie so ama busuafo abɛhwɛ n'ani akyi de atwa toɔ ɔbɛkɔ akɔpiem ɛwɔ beaeɛ a wɔyɛ yie no Donyina hɔnom a efiri no nwɔtwe de kɔpem du baako no ayɛ awufusom ɛde ama no wɔpagya no kɔpɛ no korabe ɛba abusua bɛtena se ɛwɔ Donyina hɔnom a beaeɛ yɛ yie no premtobrɛ ɛde kɔpem anwumre no nsia na wɔde anom wɔn de hye na kyiri sikasa adeɛ kyi kwasia da obɛhyɛm ɛwɔ Holy Spirit Church yɛ wɔ Akurem Kumase na wɔnom ɛde na asesom no ahyehyɛ so ɛno akyi no ayie no bɛtoa so sɛde amammerɛ ɛne amanneɛ ɛsie enti wɔto nsa de afra dɔfoɔ agyamfoɔ ɛne aboafoɔ sɛde ade atɔ n'ani ɛnyɛ ɔno ano ayie nti yɛnkɔgyae na ɔbaa pani akua kyerewa ante akua Donyina wɔnom ɛnkata n'akyi ɛma no ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ yo na ya papa Apostle Thomas Yanchira Boampon Oyerepa FM Oyerepa TV ya papa tia yi paso nti papa nwumre bebia obia imza akora ho ye pa ya chiao tia yi paso kafra odi sheda fom abusapani nana kwaku fokuo enso ye kwa na hene onso tia yi paso bi nana sare bedi ako enso onso ka ho opani JA intim honorable Kwadwo Fosu wachiami ke Frimpon Thomas Boampon nso dodo na asesofo nso tia yi paso bi owura kwaten we baba omunyina atia yi paso okunani ne Esther Owusu abusua nyina si yamfa kasafidi so fansi omanfo se owura David Yadonko tia se na dodo na aso ofa ya onyamfi aduosia 66 odane benkum so nyame ya adom a eye ya wada echese eye da chena na abusua de ne tompamu ewo fia ne nama eye EH 27 ntonso ya da ya wada ye da chena eye da etoso duna burunya busumi womin abusua kire so baya amamre ne amane akopere korabe ewo ntonso SD emusiye abusua se da chena no a ya wada ntonso community center eho ene obetena na wanu mopani ni sikasa ayi na abusua kire se memenda burunya busumi ni da etoso dunsia ntonso New Life SD asafum wodi nyankropon aseda be ma no na wodidi akanyina asoso nto tonsa efrese momra na mumijam won yo nana Kwame pensan ya wotoso mienu kusa hene adanse nana tia yipa so nana kwatima akani kusa hema nana yeboa ponko nana yamwa ponko toso mienu konti hene kusa nana amwaben pepra odi kan jase hene nana Kwadwo yeboa ankobia hene kusa nana apia bodi nso toso mienu adonten hene asen asempa ne ye eno no nso so wo nyina tia yipa so enuafo bi ene madam akosua de ono no ewo adanse burufredu enkoda ni nana mensa Frimpon kumasia Kwadwo ware nso Kwadwo ware wonkran Kofi akumani dodo no ase CK Belgium owura ye Victoria Asabre anti adwo akegitia Dubai ya nso di ndwuma William Frimpon ewo Engresi sanso na akua free anti mama ne yefre na anti osan de mama BMT sa de tie o Denmark oni account se amapia wa America Isaac ya Frimpon so Ike ne yefre no so America memu omunyina kire so omode hye prekope oba pani ya afori wa otiase dodo na asema ame ya yemfie de okron baako ame ya adomu a ebesi memende ye ide toso dunsia ono ankasa ne fie Santase news site eben Apple TV hono a no nan anopa no anu de mame aya mpam den majamfo ahwenani akiri di twatro kra enu akiri no baya amamre ni amane akopene korabe ewo kusa ene uduru kusa adanse fomena eho na bibia bekoso ho na wodan wo ho ba na kyerese krofrom West School Practice School Anes eno ne CPC police station no di hwene mu pe donko eba bepema nwumre no nsia na obedom ma mesikasa ayi no usuafo da etoso dunso kwasi ada no Calvary Materis asafum Santase new site na wodi nyankopon aseda bekwa akoma no wodan wo ho ba a kire se krofrom West School Practice School Anes wonwa ni CPC police station di hwene mu donko ebe pem no nsia no wodi di aka nyina asoso nti wotonsa efrese momra na mumijam ye pa na MG ayi medishe prekope Sara Kwaten ma me ne da fom no Madam Margaret Sapon do no ase oba mage nyankopon ya no so de no eye memenda ya de to so dunsia no ebekọ so ofuta se futa de onim ho so bimpatem ho nti ho na ebekọ so se futa nti atuensa
de frɛ mu sɛ momra na yɛnkonkogye nua ba no sarakwaten kwada sofo de no kwada so agrikefo nyina maame nti Sarah maame. Oh, okay. Sarah, yeah. Or the oben you want man to live at one. Yeah. To sarakwaten we nipa sɛ we mobile money. To be any no woto fa wa car no crash to akwajiska ni fa petrol gum why abusia kase ebono asi na yima wo de phone so ma obi sɛ won famra na mhwa ade wo so mo fa birthday ne to so lock abeto phone ne so na me wish happy birthday wo de phone aba sɛ me wish obi birthday ma no lock da phone ne so ene twiro bra kase ebono asi owura imano odo Korea wono ene samufo pani a wo bobo nsɛm na no edema yɛn kase ebodamfo nyina ebo yechi do mo ba pa presit na fidie na chi ayisi bua ma gina ene wone yekeka ka ho na yeni a yetena se esommo eyemo dehye mame frempoma crunche FK for short awusia birthday na ba happy birthday enkoma Philip obi oboase ena wo efriwan kasa oba obi nchen ena wo hye wonti be me na Philip wo ye guy man pa wo hye se de wasi asoage agene flower top no a Philip happy birthday yakopon hira na wo ma enkwatenten ahoden ewo mu FK for short me na mbeso mo ene anu mienu e ka me wa wo badwa ne agya me kurobia asante wone oduyefo na na sabre penaman na na penkra hene chia me ye na ebeso mo anwumre Mpanin Atenase ene eto aso enkwada no ye koda Oyerepa FM ya daso ten Oyerepa FM ya dikan